மெல்போர்ன் நகரிலிருந்து. இண்டிகாவை செலக்ட் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா லைனப் இருக்கும், சேம் லைனப் தான். சரியாக்காக ஒரு லைனப் பண்ணலாம். அவங்களோட ஃபஸ்ட் மேட்ச் வந்து இந்தியா தோத்துச்சு. இருந்தாலும் இந்த மேட்ச் வந்து ஜெயிப்போம். பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா பிளேயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் ஓல்டு பிளேயர் அவங்க மாற்றிக்கலாம். Okay, மக்களே, let's start the match. டாஸுக்கான நேரம். டாஸை காயினை சுண்டி விடுறது யாருன்னு பார்க்கலாம். சூர்யாவா இல்லாட்டி மார்சா? Hello and welcome. We're here at the Melbourne Cricket Ground. You join us for this T20 மெல்போர்ன் நகரத்திலிருந்து உங்களுக்காக. With me in commentary today is Michael Atherton, Mel Jones and the one and only Ali Mitchell. Always a pleasure to sit alongside you in the commentary box.
Thanks, Ali. It's time now for the toss. Let's join the pitch side to see who'll be donning the pads first. காசை சுண்டி விடுறது மார்ஸ். இந்தியா கால் ஹெட்ஸ்ன்னு கேட்டுக்கிறாங்க. ஆஸ்திரேலியா வழக்கம் போல் அவங்க தான் டாஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. பேட்டிங்கா பவுலிங்கா பார்க்கலாம். பவுலிங் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய டோட்டல் போடுவாங்களான்னு பார்க்கலாம். பெரிய கிரவுண்டு அடிக்கான்னு பார்க்கணும். வழக்கம் போல் ஓப்பனிங் பேட்ஸ்மேன் அபிஷேக் Plenty of wickets on offer and runs. Batters and bowlers are in the game. And there's some quality players in both teams. So I'm expecting an even contest. Let's see what happens. First ball of the match. Good shot. ஒரு ஸ்வீப் ஷாட்டுக்கு போயிருக்காரு. பவுண்டரி கிடைக்குமா? கிடைச்சிருக்குங்க. Boundary. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. என்னம்மா? Marsh, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Swept away, but finds the fielder. Does very well to quickly get across to this one. That's gone. Nice simple catch. Oh wow, brilliant reactions and what a catch. ஒரு பவுண்டரி மட்டும் தான் கிடைச்சு. ஸ்ட்ரைட்டா அடிக்கலாம்னு பார்த்தாரு. ஆனா அவரே போட்டு முடிச்சாரு. Such a disappointment. A lot of people here at the ground have been looking forward to seeing this innings. அடுத்ததாக உள்ள They've வரப்போகுது. got the ball back. Really troubling the scorers. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, so I want to show everyone their strength. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. 8 runs out of there. India are 8. First with the power play overs down and some shot making to start things off. Lovely cover drive straight to the extra cover field. போட்ட முதல் பாலே கில் வந்து 2 நிமிஷம். Dealt with that beautifully. Saw the short one and got out of the way. No more of those in this over. Boundary. Just can't hit it any better than that. Beautiful shot. No chance at all for the fielders. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, just might get that wicket. Smacks that away through the gap. கேப்ல போயிருக்குது. ஃபீல்டர் இருக்காதனால 2 ரன் எடுத்தது. Gorgeous cover drive, surely heading to the boundary. That was a boundary the moment the ball left the bat. Can't time that any better. Perfection. நல்ல ஷாட், நல்ல கனெக்ஷன் கில் பேட்ல இருந்து. செம்மையா ஆடிட்டு இருக்காரு கில்.
That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. Got that away nicely. திருப்பி கேப்ல அடிச்சிட்டாருங்க. ஆனா கரெக்ட்டா டைம் Trouble. If that had been thrown to the other end, I think he'd be looking for another goal for sure. Smashed all over the park. Kira I on wonder drama. if the captain will stick with them. Tremendous Wow, start. yeah. Bowlers have been asking questions. இரண்டு ஓவர் They've முடிவில் answered with full 23க்கு honours. 1. Kuhneman from the members end. அடிச்சிருக்காங்க ஆஃப் சைடுல தூக்கி. Well, that was a ஆள் poor உள்ள இருந்த ball. காரணத்தினால You really can't bowl boundary like that. boundary Got what boundary. it deserved. That really wasn't a great delivery. It was seen early and dispatched. Yeah, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes though, just got to accept it and move on. Misses everything. பூர் ஷாட்டுங்க இது சூர்யாட்ட இருந்து. Oh, அடிச்சாருங்க ரிவர்ஸ் Kicked the ஸ்வீப்ல. bones out of that. 6 கிடைச்சிருக்குங்க. Scored for a maximum. Managed to get onto the front foot early and just incredible power to loft it over the boundary rope. செம்ம ஷாட். ஓ என்னம்மா This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short, you're going to get punished on this pitch. ஓ No, no, Let no. me- Terrible shot. இது உள்ள போட்டிருந்தாருன்னா காலியா இருப்பாரு. கேப்ல போயிருக்குது. 4 கிடைக்குமா? 2 ரன் ஓடிடுவாங்க. 2 ரன் கிடைச்சிருக்கு. பால் 16 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்ட்ரைக் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 220 விக்கெட் அடிச்சிட்டு இருக்காரு சூரியகுமார் யாதவ். திருப்பி ஒரு ஸ்வீப் எடுத்திருக்காருங்க. ஆனால் அவங்க போல டைம் இல்லை, டைம் கிடைக்கல. 2 ரன் எடுத்துருக்கு. 3 ஓவர் முடிவில் 37க்கு 1. Hazelwood, the pace bowler coming into the attack. ஹாஷிலுட் உள்ள வந்திருக்காருங்க. ஹாஷிலுட் Onto that early. That could என்ன be ஒரு 4. டைமிங் கில் பேட்ல இருந்து. பவுண்டரி Had a பவுண்டரி real பவுண்டரி flash at that one. செம்மையா ஆடிட்டு இருக்காரு கில். Too. Getting nice and settled at the crease now. Would have to be very happy with that last shot. Beats the திருப்பி field with a கவர் great மிஸ்ல shot. நல்லா காட்டுங்க. பவுண்டரி Well, he பேக் sometimes டு just பேக் have to பவுண்டரி stop and கிடைச்சிருக்கு admire இந்தியாவுக்கு. batting like that. Gets onto the front Gill foot நல்லா early, ஆடிட்டு இருக்காரு. well timed and 4 runs. என்ன உன்ட்ட இருக்கிற அப்போ போன திரும்ப மாட்டேற கொண்டா கொண்டாமா கொண்டாடிதாங்க. Hazelwood is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be go back to your stock delivery and then build from there. Finds the fielder with that shot. நல்லா செம ஷாட். ஆனால் நிறைய ஃபீல்டர் கையில் போய் விட்டுருக்குங்க. ஜோஸ் ஹாஷிலுட் Great shot through the gap. திருப்பி கேப்பில் போயிருக்கு. ஆனால் 2 ரன் கிடைக்கும். ஸ்பீடாக ஓடுங்க கில்லு. Great shot. அடிச்சிருக்காருங்க ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்பில். Threaded it through Boundary, brilliantly. boundary, boundary. All timing on that shot. நல்லா பால் பேட்டுக்கு வருதுங்க. நல்லா ஒரு கனெக்ஷன். செம்மையாக ஆடிட்டு இருக்கிறாருங்க கில்லு.
Don't need to do anything special. Line and length is the key here. Nearly gets the edge. Hazelwood with a great delivery there. ஒரு வைடு போட்டிருக்காரு. அதோட பவுன்ஸ் வேற. Beautiful timing there off the front foot. It's இது ஒரு பெரிய ஓவரா மாறி இருக்கு. 19 ரன் வந்திருக்கு இந்த ஓவர்ல. Marsh, the right arm medium bowler, is coming into the attack. Still Marsh அவர் உள்ள போறாருங்க. எல்லா பவுலர் அடிக்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரே உள்ள வந்துட்டாரு. Winds up but misses. It's like they went a bit too early on that shot. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. ஒரு வைடு வீசிருக்காரு. Beats the outside edge. Good bowling there. Couldn't get it through the field. நல்ல ஸ்டாப்புங்க. ஏகிட்ட சும்மா இரு. அடிச்சிருக்காருங்க. கவர் திசையில தூக்கி 6 எடுத்துருங்க. நல்ல ஒரு டைமிங். செம்ம ஷாட்டுங்க. Super shot. 6 ரன் எடுத்துருங்க. Get that much power coming forward onto the front foot is just ridiculous. சுவிட்ச் எல்லாம் போட விட கரண்ட் அதெல்லாம். வா அப்ப மடியில கரோடி. வா அப்ப மடியில கரோடி. Last one helped the scoring rate, making their intentions for this innings. டிவி வர். ஒரு கேட்ச் வந்து டிராப் ஆயிருங்க. ஆனா ரன் அவுட்கான ஜாஸ்தி உள்ள வந்துட்டாருங்க. சூரியகுமார் யாதவுக்கு ஒரு லைஃப் கிடைச்சிருக்குங்க. ஒரு கேட்ச் வந்து ஆத்திலே டிராப் பண்ணியிருக்காங்க. Hey! Got over the top with that shot. கில்லு ஒரு முடிவில் Caressed that nicely through the gap. இந்த ஒரு முடிவில் 68க்கு 1. A big one, 12 runs out of there. India 68 for 1. Strike rate was excellent. Now they can really get stuck into rotating the strike and setting up a massive score. Goes in the air and gets good purchase. That was a brilliant யார் boundary. பவுலர்லாம் Really பார்க்க well மாட்டேங்கிறாங்க. timed யார் and now போட்டாலும் starting to அடிக்கிறாங்க. get the runs ticking over. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Boundary last ball. What's become this delivery? I wonder. ரொம்பலாம் Onto the front foot. Super shot. Should be 4. You just can't give them that much width. You bowl out there, and you get what you deserve. Yadav has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. கிட்டு Wow, that's missed the mark. இதாச்சும் வைடு 8 கொடுங்க. runs out of there. India is 76 for 1. Australia are now allowed 5 fielders outside the circle. Dorcius coming on, obviously hoping the pace will cause some trouble.
thick edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Over the infield with a cracking shot. Errs on the side of bowling slightly fuller and had been put away. டாஸா போடப்பட்ட பால் கண்ணை மூடி திறக்கிறதுக்குள்ள பவுண்டரி போயிடுச்சுங்க பால். போட்ட வேகத்துக்கும் அடிக்கிற அடிக்கும் சரியான கனெக்ஷன். Now as a bowler you've got to make them play on your terms. Oh, that's a great shot early on. Wide of cover. And that'll give him a bit of confidence early on. May pull up short of the boundary though. Found the middle of the bat. Great timing. Lovely front foot shots that's raced to the boundary. என்னம்மா ஃபோன் பேசுறீங்களா? பேசுங்க. பாட்டிக்கு ஃபோன் போட்டுட்டா? Do they go full? Do they go short? A lot to ponder this delivery after the boundary. A lovely delivery. Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. Nine runs out of there. India are 85 for 1. It's been non-stop action tonight. Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. Marsh from the Great Southern Stand end. Swept away but finds the fielder. Needs a direct hit. Drilled that one away. பாட்டி என்ன சொல்றவ? ஆன்ட்ட இருக்க. என்னடா படிச்சு கேப்போம். என்னம்மா? இப்பமே படுக்குறவ. Outside edge. கிட்ட தான் பாடிட்ட பேசணும் ஃபோன் He's in disbelief on that one. Well, didn't time that at all, but managed to get it away to the boundary. சரிம்மா சாப்பிட்டாச்சா? சரி. Can't afford to go too full again. It does help to switch up your deliveries, just to keep them guessing. Yeah. Beats the field with a great shot. சரிம்மா சரி வைக்க. என்னது இப்போ அடுத்தாச்சான். Got that away nicely. வந்திருப்பாங்க. ஒரு முடிவில் 95க்கு 1. என்னம்மா உட்கார் படிச்சு பேசு அழுது உட்காருங்க. One error followed by another horrible call and a horrible throw to the wrong end. Smacks that away through the gap. That is a masterclass of batting. அதோட அரைசதம் வந்திருக்குங்க சூரியகுமார் யாதவுக்கு. Dispatches it to the boundary.
A good innings, 27 that's ball, 50. 8 boundary, 2 Simple sixer உடன் raise of the அரைசல் bats. முடிச்சிருக்காரு. Thumbs up to their batting partner and they're ready to go again. ஏய் இவன் பாரு. இப்படி That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. அப்படியே இறக்கி விடு. Perfectly timed. ஸ்ட்ரைட் அடிச்சிருக்காருங்க. Half centuries. Yeah, in no, sight. காரை சொல்லாடு. More shots like காரை that சொல்லாடுமா? and they'll be well on their way to 100. ஏமா? I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. Head over the ball. Great shot. திருப்பி ஸ்ட்ரைட் That's racing அடிச்சிருக்காரு. away. பவுண்டரி அதோட அவருக்கும் ஒரு அரைசல் வந்திருக்கு. 20 பால்ல 9 பவுண்டரியோட அரைசல் அடிச்சிருக்காருங்க. இந்தியா சமயம் ஆடிட்டு இருக்காங்க. Will be too happy with their bowler at the moment. Flex that one simple as you like inside the ring. இப்பதான் நல்லா ஆடிட்டு இருக்காங்க. ஓடி முடிச்சாருங்க. ரன் அவுட்ல. Right, run out. ஒரு ரன்னுக்கு ஆசைப்பட்டு காலி டைரக்ட் அடிச்சாரு. 2 down, the long walk back to the pavilion for them. This could be a huge swing of momentum. And with that wicket, we'll see a change out in the middle. The task here will be that of support and getting themselves settled into their innings. Ellis back on now. Oh, great shot. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. ஒரு வைட் கிடைச்சிருக்கு. Oh, misjudged that and takes a hit on the body. சூர்யா உள்ள வாங்க, அவசரப்படாதீங்க. திருப்பி ஒரு வைட் கிடைச்சிருக்கு. Too good. பாருங்க லெக் சைடுல Huge. ஃபைனல்ல Well, that just சாத்திட்டாரு. shows how 6 கிடைச்சிருக்கு. difficult life can be as a bowler. Lifts the ball off a good length. A fabulous bit of timing for 6. Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, they just might get that wicket. Good shot, a beauty. That showed great skill, lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. லெக் சைடுலலாம் ஃபீல்டரை உள்ளே வச்சுட்டு இந்த பால் போட்டால் அல்வா பால் தூக்கி வெளியே சாத்துறாருங்க. Super batting at the moment. Back-to-back boundaries, putting the pressure right on the bowler. They've got to respond. Saw that early. No one's catching that. That's a great shot. Picks up 4, a lovely shot. Pretty good ball. சரி ஏன் They're seeing it well out there at the moment. எங்கே அடிச்சது? அப்புறம் அது மேலே ஏறினா அடிக்க வேணும். எங்கே படிச்சு? சரி வா ஒன்றுக்கு இருந்துச்சு அது மேலே. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving away easy runs. அது அமுத்தக்கூடாது. அடிச்சாருங்க, செம்ம கனெக்ஷனுங்க. 10 ஓவர் முடிவில் 137க்கு 2 இந்தியா.
படுத்துக்க படுத்துக்கமா படுத்துக்க சரி சரி அழக்கூடாது என்னம்மா Showing that they mean business this innings. Barely seem to have got going and they're hitting sixes. Playing all their shots in that over, a very expensive over. என்ன வேணும் அங்கே ஏறக்கூடாது கீழே வந்துடுவேன் Cautious from the members end. சரி அழக்கூடாது சரி அழக்கூடாது Can't get that outside the ring field. ஏண்டி தங்கம் அழக்கூடாது Misses everything. சரி அழகாது வேற என்ன வேணும் இன்னும் Go for it. அடிச்சாருங்க High in the air, fielder coming around. கேப்பில் போயிருக்குங்க 6 கிடச்சிருக்குங்க செம்ம கனெக்ஷன் செம்ம ஷாட் His delivery just அவனை தொட்டியில் போட்டு அட்டாமா too short. You're going to get punished on this pitch. சரி Seems to have misjudged that one. Out. ஓ சரி அழக்கூடாது என்ன வேணும் இரு நீ ரிமோட் எடுத்து ஆஃப் பண்ணி விட்டுருவ ஓகே கையிலே விழுந்துருக்குங்க போன வாரம் நல்லா டேக் ஓவர் பண்ணாரு ஆனால் அந்த வாட்டி கடைசியில் சரி அழக்கூடாது வேணும் அது தரமாட்டேன் நீ ஆஃப் பண்ணி விட்ருவ டிவியை ஆஃப் பண்ணி விட்ருவ சரி மேட்ச் பாரு A fluent innings and done by a decent delivery. A good wicket to get at a good time. That's a long way to walk out there just to turn around and walk straight back. They'll just want to get this first run behind them and then push on. என்ன இங்க Varma ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see காணும் போய் the gaps. சரி Swept away but finds the fielder. அழக்கூடாது 9 runs out of there. India 106 for 3. உனக்கு ரஸ்க் போட்டு தரா சாப்பிடு தெரியுமா Every plan for the batters has been dismantled with almost a level of disdain. The right armour is coming on to bowl from the great southern stand. அழக்கூடாது சரி Goes over the top with that shot. சரிப்பா அழகப்பா No, terrible shot. அங்கே மூட்டு எல்லாம் மழை தான் இருக்குது ஃபுல்லாக ஃப்ளேவர் குட்டு That was a tremendous delivery. It fizzed through to the keeper. No more short balls this over. சரிப்பா Great shot. It's timed well for 4. Gee, that was a good shot. கிட்டுக்கு சாப்பாடு வந்துட்டு சாப்பிடுங்க கிட்டுக்கு சாப்பாடு வந்துட்டு கிட்டுக்கு Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake.
Huge shot. Beautiful shot. Massive shot. Just Pick up shot. incredible. 6 எடுத்துருக்கு எடி. That's 6 what you pay எடுத்துருக்கு. the சொல்லுங்க. entrance money for. சார் It's தூக்குங்க கை தூக்குங்க. 6 firing into எடுத்துருக்கு. the crowd. தூக்குங்க சார் கையை ரொம்ப நேரம் கழிச்சு. Front foot. No need to move. Don't always mind getting hit for runs. What's important is focus on getting the next delivery right. Onto that early, that could be 4. Didn't need to bother about running with timing like that. Getting nice and அது ஜன்னல்ல ஏறவட கீழ விழுந்துருவாமா ஏறவட. Very ஏ. happy with that last shot. Jeez, timed that well. பவுண்டரி 12 ஓவர் முடிவில் 167க்கு 3. Race to the boundary. 21 runs added in that over. சரி. 167 ஏன்? for 3. ஏய் How என்ன will பண்ற? he fly? உள்ளே பூந்துறாத. That away nicely. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. போய்டா. Straight to the இதேதான் field. கில் அவுட் ஆனாரு. Nearly gets the edge. Cautious with a great delivery. என்னம்மா? ஓ. Papa. Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. Whacked away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Caress that nicely through the gap to the boundary. Can he come back with a dot ball? Australia with a massive shout. Beats the outside edge. Good bowling there. 13 ஓவர் முடிவில் End of the over, a big 178க்கு one. 3. 11 runs coming from it. India, 178 for 3. No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. என்னாச்சு? சிரிப்பு வருது. சிரிப்பு வருது என்ன? What a superb delivery. Too good. Just didn't know where it was going and knocked him over. This innings just cut short before it really flourished. It really looked like it ஒரு was moving சிவம் on to தூபை a big விளையாண்டுருக்காங்க. score, but not to be. A difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to settle themselves in before facing their first ball. Wow, that's missed a lot. Swept away but finds the field. Caught. That's a ridiculous catch. Cut away and that's a great catch at point. What a catch. Starting to get interesting now. That's the 5th wicket, and a very frustrated person is heading back to the pavilion.
coming to the wicket. They'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Late cut, straight to the fielder. இந்த ஒரு நல்ல ஒரு வச்சுருக்காரு நாதன் எலிஸ். இது வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா 2 ரன் தான் கொடுத்துருக்காரு. Nice shot, straight to gully. Trouble! End of the over, 3 off it. India are 181 for 5. Stoinis has been going really well here. He comes back on from the members' end. Oh, great shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Perfectly timed. Excellent batting. Marching towards the 100 now with that boundary. Boundary. Boundary சொல்லுங்க. Boundary சொல்லுங்க. அப்படிதான். கிட்ட boundary சொல்லுது பாரு. ஏய். கிட்ட boundary சொல்லுது. Boundary சொல்லுமா? Boundary. A lot to ponder this delivery after the boundary. Now the batter's made a bit of a meal of that delivery. Hey, அமைதியா Finds the edge. Got to follow up that last delivery. போடுறாரு Found ஆஃப் the edge, சைடுல but no நல்லா வீசுறாரு. reward, putting pressure on the bat. சரி அழகடாப்பா பவுண்டரி சொல்லு எப்படி பவுண்டரி சொல்லுவ அப்படிதான் Couldn't get it through the field. 15 ஓவர் முடிவில் 191க்கு 5. India 100. அடுத்து 6 எப்படி சொல்லுவ 6 கை தூக்கு இந்த அப்பா பாரு எப்படி அப்பா பாரு இப்படி கை தூக்கு அப்பா பாருங்க பாறான் இப்படி கை தூக்கு வைட் எப்படி சொல்லுவ ரெண்டு கை எப்படி விடுறீங்க வைட் சரி இரு நல்ல ஒரு பால் வீசுறாருங்க நார்தன் எலிஸ். Got it in short and surprised them. They'll be happy only one of those is allowed. ரெட் கலர் போட்டே ஏமாத்துறாங்க. சரி தூக்குங்க சிக்ஸ் அங்க ரங்கர் தூக்கு கை தூக்கு 6 அடிச்சார் ரெடி 6 தூக்கு கை தூக்கு 6 போய் சாப்பிடுங்க ஓ காத்துல பேருக்குது ஆனாலும் மால்ல அதனால பவுண்டரி அதோட இந்தியாவுக்கு 200 வந்திருக்குங்க 200 வந்து 4 தாங்க 4 சொல்லுங்க அப்படிதான் 11 runs added there. India 202 for 5.
No stone being left unturned by the batters. This will be a massive score. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Swept away but finds the fielder. நல்லா ஆஃப் சைல் அடிக்கிறாங்க, எல்லாத்தையும் ஆஃப் சைல் விட்டாங்க ஃபீல்டரை. என்ன ரிவர்ஸிப்பில் டைமிங் அவங்க வர மாட்டேங்குது. He's quick onto that in the infield. Needs to be on target. Looks like it. That's out. சூர்யா ஓடிட்டாருங்க, சஞ்சு அடிச்சு ஓடவே இல்லை. Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down, really didn't get settled and looked to be in trouble for most of the knock. New batter comes to the crease. Never an easy time to come into bat after the fall of a wicket. ஆஸ்திரேலியா நல்லா ஓவர் வீசிருக்காங்க. ஆஸ்திரேலியா தொடர்ந்து 3 ஓவர் நல்ல ஓவராக வீசிட்டு இருக்கிறாங்க. இந்திய பேட்டரால் வச்சுங்க. End of the over, 4 off it. India 206 for 6. Marsh coming back into the attack, has done well so far. Two straight, punch through the leg side. Boundary. Patel got it into the gap and the ball did the rest. Brilliant shot. என்னமா பவுண்டரி பவுண்டரி சொல்லுங்க. அப்பா பவுண்டரி அடிச்சிருக்கேன். பவுண்டரி பவுண்டரி பவுண்டரி. Patel has gotten the big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. Head over the ball, great shot. That's racing away. ஓட மாட்டேங்கிறாங்க. நல்லா ஓடினாங்க. 2 ரன் நல்லா தான் அடிக்கலாம். இந்த ஃபீல்டிங்க்கு இந்தியாவோட ரன்னரை இது பண்ணிட்டாங்க. அடிச்சாரு. செம்ம கனெக்ட் ரொம்ப நேரத்துக்கு அப்புறம் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தாரு. On the front foot and bang. Gone all the way. Marsh shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. கேப்பில் பேட்டை விட்டுருக்காரு, கேப்பில் போயிருக்குது. பவுண்டரி போகும், அதை தடுத்துருவாங்க. தடுத்தாங்க. 3 ரன் பெற்றுருக்கு. Oh well, don't even bother running. That was just a super shot. The delivery was fine. Great line and length, but just put away. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Marsh over pitches and pays the price. Great shot by the batter. That could be four. Right through the line of the ball, right out of the middle of the bat. Delivery. Nicely fielded out deep on the bench. Australia needs this sort of rhythm to be maintained with good over. Hazelwood. Big edge. ஒரு எட்ஜ் பட்டிருக்குது. பவுண்டரி பவுண்டரி பவுண்டரி.
Tried something a bit different last delivery, and the captain shouldn't mind that too much. If they get it right, this might get that wicket. Incredible shot. Cover Straight through the covers. 4 runs. That was a lovely flowing drive நல்ல ஒரு through ஷாட் the covers. கிட்ட பவுண்டரி சொல்லு பவுண்டரி Always difficult to focus after what happened Kittu, last ball, Kittu, but you just Kittu, gotta இங்க stay பாரு. positive and believe the wicket's going to come. Misses everything. கிட்ட பவுண்டரி சொல்லு கிட்டுமா பவுண்டரி சொல்லுங்க பவுண்டரி சொல்லு Nice shot, straight to gully. சரி ஆளக்கூடாது Goes over the top with that shot. பவுண்டரி சொல்லு பவுண்டரி பாரு பிள்ளை கண்ணீர் அடிக்குதுல தொட வேற சமாதானம் எடுத்து முடியல 242க்கு 6 இந்தியா. India 242 for 6. Well, that was a perfect example of sustained power hitting. What a finish that was. அடிச்சாருங்க 6 ரிவர்ஸ் ஸ்வீப்ல செம்ம 6 அதோட அவரோட செஞ்சுரி வந்துருந்தது சூர்யாவோட பேட்ல இருந்து செம்ம ஷாட். That has been a wonderful innings. Shots all around the ground. The bowlers have struggled to contain them as they bring up the 100. Swept away but finds the fielder. There's a chance if it hits. டிவி அம்பேர்ட்ட போயிருக்காங்க. ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பா உள்ள வந்துட்டாரான்னு தெரியல. உள்ள வந்த மாதிரி இருக்குது. உள்ள வந்துட்டாரா இல்லையா சூர்யா உள்ள வந்துட்டாருங்க. நாட் அவுட்னு வந்திருக்குங்க. Thick edge. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Well, ஃபைனல் தூக்கி அடிச்சிருக்காரு. அவர் வைடா இருந்ததுனால ஒரு பவுண்டரி. And what a lovely shot to find the boundary. I didn't feel there was too much wrong with that last delivery. They just need to keep the ball in the right areas and the rewards will come. ஒரு வைட் கொடுத்துருக்காங்க. வைட் கொடுக்கலையா? No, terrible shot. 20 ஓவர் முடிவில் 283க்கு 6 ஒரு நல்ல ஓவர் போட்டுருக்காங்க. சூர்யாவோட எங்கெங்க அடிச்சிருக்காருன்னு பார்க்கலாம். என்னப்பா? Comes to an end. Australia will need 254. என்கிட்ட யாராவது அதில் ஏய்
ஒரு ஏறது விழுந்துரு. இப்படிக்கு போய் தான் இத்தனோண்டு ஒயர் வெயிட்டு தாங்க முடியாமல் கட் ஆகிட்டு வந்துருக்கோம். பாருன்னா பாக்கியா அப்புறம் கீழே வந்தானே அழுதுட்டு இருப்பான். மக்களே ஒரு பெரிய டோட்டல் 20 ஓவர் 253 அடிச்சிருக்காங்க இந்தியா. சூரியகுமார் யாதவ் ஒரு நல்ல நாக்கு அடிக்கிறாரு. 103 நாட் அவுட். This is a massive total to chase. You have to stay positive, but the openers are going to have to get at it straight away. There can't be any settling in. டாவிஸ் ஹிட்டும் மிஸ்டர் மார்ஸும் உள்ள வர்றாங்க. முதல் ஓவரே ஸ்டீவன் தூபே வீச வராருங்க. Here we go. Coming in for the first ball. Flex that one simple as you like inside the ring. முதல் பாலே கட் ஷாட் ஆடினாரு. ஆனால் ஃபீல்டர் கையில் நல்ல ஒரு ஃபீல்டிங். கிடச்சிருக்குங்க. ஒரு எஜ்ஜி கீப்பர் கேஸ் ஆயிருக்குங்க. ஏறி ஆயிடுச்சு. சிவம் துபேக்கு முதல் விக்கெட். இந்திய அணிக்கு முதல் விக்கெட் சிவம் துபே எடுத்து கொடுத்துருக்காருங்க. And that's gone. Amazing catch. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Before that wicket, the new batter comes charging out to the crease. They're quick to take guard and face up. Well, the bowler pulls out of the delivery. Something mustn't have felt right. First ball for the batter, coming in. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Still honing in on their lines. ஒரு வைடு போட்டுருக்காரு. Go through. Out. No. Somehow it's missed everything. ஒரு முடிவில் 2-1 ஆஸ்திரேலியா. Australia are 2 for 1. Chakravarti, the spinner, coming into the attack. Going with pace now. ஜஸ்திரி பும்ராவில் வந்திருக்கிறாரு பதில் வீசுறதுக்கு. Clever shot, moved across ஒரு the எட்ஜில் line of the ball. பவுண்டரி பவுண்டரி. Won't stop that. Just need to keep it simple. Line and length. Roundabout off stump. That'll force a mistake. Head ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. Brilliant
diving stop. Hey, Angare. End of the over, 7 off it. Australia are 9 for 1. Second over down in the power play, and they're off to a sluggish start with the bat. There's been a good mix of bowling variations, though. Just opened the face of the bat really well. It's through the infield. That'll be 4 more. That was a solid shot, really well played. Ball was dropped just a little shorter, and a great shot off the back first. Good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. Beats the field with a great shot. It just looks so easy. Gets onto the front foot and eases through the ball. They can just stand and admire that shot. Over the infield with a cracking shot. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was no point chasing that. Back to back boundary experiment. Massive outside edge. Yeah. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on a length is obviously the way to go. Now the batter's made a bit of a deal of that delivery. That's the over. Australia 22 for 1. Boomerang from the great southern stand there. Oh, I thought that was passing, but a fantastic dive to cut it off. Lovely cover drive, straight to the extra cover fielder. Ticking the scoreboard over really nicely. Australia 27 for 1. Yeah. Rossman, the left arm fast bowler, is coming on the bowl from the members end.
சரி 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 அழக்கூடாது அழக்கூடாது. Glanced away nicely, but fine short, fine leg. Great shorter ball. Well played though. Didn't flinch and was able to leave the ball comfortably. That's the end of the short stuff for this over. Still honing in on their lines. The batter happy to let it go through. Drive straight down the ground, mid-on, will collect that one though. That showed great skill. Lovely timing. The boundary was the only place that ball was heading. Can't get that outside the ring field. End of the over, 10 off it. Australia 37 for 1. No point running for that one. It was a four the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. Over the infield with a cracking shot. Same result. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Wow, that's missed a lot. Now then, what's this? They've gone up. Didn't hear or see anything. Brilliant shot there. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. Rossman from the members' end. Straight to the fielder. Nearly gets the edge. Rossman with a great delivery there. Great shot through the gap.
Square cut, finds point, no run. Smacks that away through the gap. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. End of the over, 9 off it. Australia 59 for 1. Batters are working the strike around, making gaps for boundaries, but they might need to start taking some chances in the back half of the innings to keep it. Touch. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. Finds the fielder with that shot. Everyone's gone up. Let's just see if they can get that ball up. Catch into the slot as before. It's so crucial. You've got to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. That's 4 all the way. Beautiful shot. Well, that was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. Go for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like we'll carry. That is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Cuts that off well in the infield. Nine runs added in that over. Australia 68 for 1. They've got busy working the ball around and hitting boundaries in between. It's a good setup for a strong finish. Yadav, the left-arm unorthodox bowler, is coming into the attack from the members' end. This could be trouble. Caught, gone. ஒரு ரிவர்ஸ் பாட்டாரு கரெக்டாக ஃபீல்டு கையில் 6 லைனில் கேட்ச். இந்தியாவுக்கு 2 விக்கெட் கிடச்சிருக்கு. இங்கே பிடிச்சி 6 வரான்னு பார்த்தேன். That's a real shame. That was a brilliant innings. Really was heading towards something special. A good wicket to take at this stage. The field will come up now, you think. Pressure should be on as the new batter strides to the middle. They'll be looking for another quick wicket. Solid shot. Let's go. Sometimes just have to stop and admire batting like that. Gets onto the front foot early, well timed, and 4 runs. Couldn't get it through the field. Oh, my, stuck. What a catch. Oh, that's just outrageous. An innings that promised much,
and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. With that win, the new batter will mark centre. Just needs to rotate the strike early on as they get settled into their innings. Lovely cover drive, straight to the extra cover. Just quick onto that in the infield. And gone. Brilliant catch. இந்தியாவுக்கு விக்கெட் வந்துட்டு இருக்குங்க. Tried to go aerial, பேக் டு straight பேக் to விக்கெட் extra வந்துட்டே cover. இருக்குங்க. இறங்கி வந்து சாத்த பார்த்தாரு. கேட்சிங்க. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. Those runs were really starting to flow. Now, great opportunity to prove the critics wrong. Certainly needs to build an innings for the team. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Someone different now to bowl at. Brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. ஒரு ரன் அவுட்டுக்கான வாய்ப்பு. Does very well to quickly get across to this one. The end of a very tidy over. Batting doesn't seem to be that easy out there at the moment. Good pressure being exerted. Yada from the members' end. Edged. The whole team's gone up here. What's the umpire going to say? He's got to follow up that last delivery. Found the edge, but no reward, but putting pressure on the batter. Edged, unplayable. Time to keep the pressure on now. Great ball, that last one, to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Thick edge. Good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Patel, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the Great Southern Standing. Failure. Carry out. Really wound up for that. Ball seemed to come onto the bat quicker than he thought. Not too sure what they're appealing for here. Flex that one, simple as you like inside the ring. Just square a backward point. That might just make it. அந்த இறங்கி வந்து ஒரு சப்புன்னு அப் அப்னாரு. ஆனாலும் ஃபீல்டர் இருந்த காரணனால பவுண்டரி சேவ் பண்ணியிருக்காரு. Big edge. Where's that going? Patel has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. It's been a bit of a battle finding some big overs, but they worked the ball around nicely. சரிங்க, ஆனால் அவங்க கரெக்டாக இருந்தாருங்க. குல்தீப்புக்கு விக்கெட்டுங்களை விக்கெட். இன்னொரு விக்கெட் எடுத்துக்காருங்க குல்தீப். Simple as you like. The batter didn't bother to look at more than one delivery in that over. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. Yeah, big opportunity. They've worked really hard in recent weeks. They should have the confidence to build an innings and get a big score on the board.
gets that away. You can't hit the ball much better than that. Timed it to perfection. I'd like to see them just aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Great shot. Well, what a lovely shot. It flew to the boundary. That's clearly not the type of delivery to be bowling here. Yada has kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum. Doesn't beat the infield. Time to follow up after such a great delivery. Pitch it on length is obviously the way to go. Massive outside edge. Everyone's gone up. Perfectly timed. Pierced the gap wonderfully on the offside at cover. Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder. That's great fielding. That ball was flying. 5 runs in that over. Australia are 96 for 5. Runs have been at a premium this middle portion of the match. Time that perfectly. Pushed onto the front foot and presented the full face of the bat. Yada, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Amazing delivery. Massive appeal. Might have just been missing though. Big dive from the fielder. Tremendous catch. Wow, what a catch. Absolute screamer. Diving away to the side and keeping his balance as well. Really getting to the tail enders now. 6 wicket gone. That's not a lot left in this lineup. Misses everything. End of the over. Australia 103 for 6. Patel from the Great Southern Stand. Charge எடுத்துக்கலாம் கேரி ஆயிருக்கும் சார் படலுக்கு ஒரு விக்கெட் எடுத்துருக்கோம். Lovely cover drive straight to the extra cover fielder. Goes for it. It's high in the air. Fielder coming around, but it looks like it'll carry. Quickly into position, and a very successful sweep brought that boundary. Head over the ball. Great shot. That's racing away. 4 runs. They were so still at the crease. Just a slight movement forward. Fabulous shot. This should be close.
And gone. Brilliant reactions to நேரே take that one. கையிலங்க Straight to அஷ்டப்படலுக்கு cover ஒரு point for an கிடைச்சிருக்கு. easy catch. At long last, they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. But all the same, it's been fabulous to watch. Lots of pressure coming into bat. They'll have to wait just a little bit longer to face their first ball though. Chakravarti, the right armour, is coming into the attack from the members' end. Can't get that outside the ring field. Crash! Boldங்க Beautiful செம ball. கூலிங்க சரியான பால் The 8th wicket to fall. The opening batters out there in the field will probably be starting to prepare themselves for their own innings. A new batter always likes to feel bat on ball as they bring a bit of nervous energy to the wicket. அடேடே Goes over the top with that shot. Dorcius ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. End of the over, 2 runs added. Australia are 115 for 8. Middle overs haven't been kind. They've been bogged down and the required rate has climbed. Patel Boldங்க straight through them. செம Batter கிடுங்க was late on that one. ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் ஆடினாருங்க ஆனா மாட்டிக்கிட்டாருங்க Another one goes off to the pavilion. That's 9 down now. Some good bowling, finding this tail out, and it certainly feels like this is close to the end. Patel over pitches and pays the Summer price. shot Great reverse shot by the or batter. boundary That interview. could be 4. What a great shot that was. Onto the front foot really quickly. No stopping that one. Straight to the fielder. There could be a couple if they hustle. India has gone up for something here. Umpire looks a bit confused as to what they're appealing for. எனக்கு எங்கே தூக்கி வச்சிருக்காங்க Ticking the scoreboard over really nicely at the moment. A great over and a good chance that's finally swung the match in their favour. It's a long way back now for the batters. Got that away nicely. Oh yes, holds on to that under huge pressure. They've done it. செம்ம விக்கெட் பேட்ல பட்டு பேட்ல பட்டு அவுட் That's it, they're all out. இந்திய அணி Amazing bowling பெரிய வெற்றி display. 130 ரன் Felt the victory வித்தியாசம் was அபார only a வெற்றி matter of time, and so it's proved just a brilliant win. ஆஸ்திரேலியா அணி போன மேட்ச்சில் ஜெயிச்சிட்டாங்க 2ஆம் மேட்ச் வந்து இந்தியா ஜெயிச்சிருக்காங்க அதனால் மேட்ச்சு 1-1 சமநிலையில் உள்ளது 3ஆவது மேட்ச் வந்து பார்ப்போம் யார் ஜெயிக்கிறாங்க
one team really in it today. An முதல் exceptional பேட்டிங் display. முடிச்சு இந்தியா Saw a very 253 எடுத்து 6 விக்கெட் That's all from விட்டாங்க. us in the commentary box. அதிகபட்சமாக See you கேப்டன் again. சூரியகுமார் யாதவ் 55 பாலில் 103 ரன் அடித்தாருங்க. 40 வருஷம் வந்தார். அடுத்து கில் ஒரு 21 பாலில் 50 ரன் அடித்தார். அடுத்து ராமர் 7 பாலில் ஒரு 24. அடுத்து வர்மா ஒரு 9 பாலில் 21 ரன் அடித்தாருங்க. அடுத்து ஆஸ்திரேலியா செகண்ட் பேட்டிங் கிளம்புனாங்க. 18.2 பாலில் 120 ரன் எடுத்து ஆல் அவுட் ஆகிட்டாங்க. அதிகபட்சமாக 25 பாலில் 34 ரன் எடுத்துக்காரு ஹெட்டு. இங்கிலீஷ் 25 பாலுக்கு 31 ரன் அடிச்சிருக்காரு. ஸ்டோயினிஸ் 20 பாலுக்கு 25 அடிச்சிருக்காரு. குல்தீப் பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஒரு பவுலிங்கு 4 ஓவர் போட்டு 26 ரன் கொடுத்து 4 விக்கெட் எடுத்துருக்காரு. அதேமாதிரி வருணும் ஒரு நல்ல பவுல் வச்சிருக்காரு. 3 விக்கெட் 14 ரன். அக்சர் படேல் 2க்கு 24, சிவம் 1க்கு 15. இந்தியா பெரிய வெற்றி 140 ரன் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி. ஓகே மக்களே, அடுத்த மேட்ச் பார்க்கலாம். அடுத்த மேட்ச் பார்த்திங்கன்னா 2ஆம் தேதி நம்ம அடுத்த இதில் பார்க்கலாம். ஓகே, பாய் மக்களே.